ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So in this video we're going to discuss about the sexual reproduction in flowering plants. First we'll see the plant one and we'll go with the animal one. So right there, the sexual reproduction in plants. So in this we come across many topics like LS of the flower we'll see here, and their fertilization, like and pollen formation, how embryo sac is formed, like that. So fertilization, everything. So this can be asked as life cycle of the flower. They can simply ask the sexual reproduction of the flowering plants. Like for any question you have to be ready. So in sexual reproduction of the flower, we should first discuss about the parts of a flower. So this is the important 8-mark answer or the 4-mark answer. Parts of the flower or parts of a flower. So there are different parts like essential parts and non-essential parts. Hello students, myself Sunil Kumar Badal. I have done my BTech from IIT Kanpur. Here at K. Venkanna classes, I teach chemistry. So right now I know you all are busy with your board exam preparation, but let me ask you a question. Suppose you want to be a cricketer. Who would you choose your coach, a cricketer or a wrestler? Answer is definitely cricketer. So in the same way here, we are the group of IITians, NITian and doctor. So if you really want to crack or get a seat into IIT, NIT or any top medical colleges, come here and join us. What are you waiting for? Thank you. So right here the parts. So this is the corolla. This green color one which you see below here, this is the calyx. This is the androecium and the filament. Okay. Stigma, style,
and ovary. Okay. So why did I write like this is these two are the parts of androecium. Okay. The anther, filament are the parts of androecium. So these three, style, stigma, ovary, these are the parts of gynoecium. Gynoecium is a female reproductive part. Then write it here. What are the essential parts of the flower? Androecium and gynoecium. Then what are the non-essential parts? Calyx and corolla. So write that like this. What is the calyx here? How the calyx is a green color in structure, green in color, generally 5 or like that. Then what is the corolla here? Corolla is the colored one, colored and attractive. And calyx, what is other name for calyx here? Sepals. What is other name for corolla? Petals. Then what is the male reproductive part? The reproductive part, hence we call it as male or female, we give the gender like. So the gender name here is the androecium. So what is the gender name? Okay, androecium ante male reproductive part name antamante androecium antamu. Androecium lo what are the two parts? The terminal anther below. Okay. Below the long stack is called the filament. Anther vachesarkemo the first terminal one is the anther here and the long stack is called the filament. So in anther only we see the pollen grains. Pollen grains are found in anther, that's a male. So anther lo simply we call it as the anther or the filament is called the stamen. So what is other name here? Stamen. So one androecium, if there is one androecium law, it may be 1, 2, 3 like that. It may be any stamens. It may be number of stamens varies here. Part. Okay, the main reproductive part is androecium. In androecium, there may be 1 stamen, there may be 2 stamens, there may be 3 stamens. Here the number of stamens varies. So what stamen, individual stamen consist of? Anther and the filament. Understood ma? So androecium anedi just oka name ante. Androecium lo maniki stamens ikkada rendu unnai. Like that it can be 5, 3, 1 ala annamata. Vary avutundi. Then next one, gynoecium. Gynoecium is a female reproductive part. Okay, so what this gynoecium consists of? 3 parts. Terminal one, stigma, okay, where pollen is received, stigma, style, ovary. Okay, the last basal one is the ovary. Stigma ante the receiving one. This is called the swollen part of the gynoecium is called the stigma. The long stack is called the style. మనకు స్టైల్ గా ఉంటాం కదా స్టైల్, అది కూడా స్టైల్ గానే ఉంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ ది ఓవరీ. ద ఓవరీలో ఏముంటాయి? ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఏముంటాయి? ఓవ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో దట్స్ those 3 are the parts of the gynoecium. Simply we call these 3 parts name అని అంటామంటే కార్పెల్ అన్న, పిస్టిల్ అన్న కూడా సేమ్ హియర్. Okay, same what I said in the androecium, here also the same. The female reproductive part is the gynoecium. In that gynoecium there may be 1 carpel, 2 carpel, 3 pistil, also anything like that. ఆ pistil structure వచ్చేసరికి ఇది అర్థమవుతుంది కదా. సో gynoecium అనేది ఒక పేరు. వాట్ gynoecium consists of how many number of pistils? It depends upon the flower in the species. Stigma, style, ovary. Ovary లో ఎవరు ఉంటారు? Ovules ఉంటాయి. So can you tell the essential parts here? So these 2 are the essential parts. Androecium, gynoecium are the essential parts. What are essential parts? Gynoecium and androecium are the essential
parts. What are non-essential parts here? Non-essential parts are calyx and corolla. Non-essential. ఎందుకు essential అంటే they involved in the reproduction, so that's why they are the essential. Which doesn't involve in the reproduction, just for the show purpose, like attraction purpose, are the calyx and corolla. So these are the some certain types of the parts of a flower. So if they simply ask you the LS of the flower, just draw the diagram, that's enough. Just draw a neat label diagram, okay, write it with the parts, okay, just label the parts. If they ask you only the diagram, just draw only the diagram. If you ask you the description, just go with the description. This can be asked for your 2 mark as well as for your 4 mark. So calyx is represented by letter K, corolla is represented by C letter, androecium A, gynoecium G. So this is about the parts of the flower. Next we will discuss about the anther structure here, and the next one, what is ovule structure, ovary structure we will discuss. See now fertilization also we will discuss it.